people to say இல்ல அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்க வந்து her husband is alive, she has 4 children, she's an auntie, she's some 50 years old, she's this, she's that. Oh my god, I just told you my story of what I lost. A girl who has lost a child in her stomach. You think I'm going to keep anybody away from their children or from their family? அதாவது நடிகர் ரவிமோகன் மற்றும் அவங்களோட தோழி பாடகி கெனிஷா பற்றி சர்ச்சையான பதிவுகளும் பேச்சுக்களும் தொடர்ந்து சோசியல் மீடியாவில் அடிக்கடி அடிபட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ரவிமோகன் விவாகரத்து காரணமே கெனிஷா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் மீடியாவில் பலருமே பலவிதமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கெல்லாம் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பி நிறுத்தி வச்சாலும் இணையவாசிகள் அமைதியாக இருக்கிறதில்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கெனிஷா பற்றி ரொம்ப மோசமாகவும் கீழ்த்தரமாகவும் விமர்சனம் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்போது இதையெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருந்த கெனிஷா என்ன விமர்சனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா விமர்சனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு கண்கலங்கி பேசியிருக்காங்க. So, my name is Kenisha. I used to be known as Kenisha Sitara in the past, but in school they didn't allow me to have that name, so I went with Sandra Sitara for the longest time. Unfortunately, I've had the most brutal life, just like most people around us do, but you should know where I come from. I am the only child to my parents. My mother passed away in 2013 and my dad passed away in 2017, and I have we're going to get this drunk. I have been abused by most of the men in my family since the age of 4. And I was then, when I was 18, married off to an unnecessary family at that point for that child, just because, love was not needed to give to a child. And I've had the most abusive childhood. And then I got married when I was 18 and a half or 19. 4 months and 4 months only, to this person who had me plus 10 more people around him who he called as girlfriends, wives, whatever the tags are, which is why I don't believe in tags. And then it went to a place where I was so abused that the baby in my stomach was broken and got out of my body when I was 19, 20 max. What I'm trying to say is I've seen a lot, and அதாவது அந்த வீடியோவில் கெனிஷா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, என்னோட பெயர் கெனிஷா, நான் என்னோட அம்மாவை கடந்த 2013 இழந்தேன், அப்பாவும் 2017 இறந்து போயிட்டாரு. நான் 4வது படிக்கும்போதே என்னோட உறவுக்காரங்களால பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டேன். சுமார் 18-19 வயசு இருக்கும்போதே எனக்கு திருமணம் நடந்துச்சு. அப்போது எனக்கு விவரமே தெரியாது. திருமணத்துக்கு அப்புறம் என்னோட வயிற்றுல 4 மாத குழந்தை இருந்துச்சு. ஒரு நாள் என்னை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவரோட நண்பர்கள் மற்றும் அவருக்கு வேண்டியவங்க முன்னாடி அவரோட பேச்சை நான் மதிக்கலை அப்படிங்கிற காரணத்தால் என்னை பலமாக தாக்கினாங்க. இதனால என்னோட வயிற்றுல இருந்த சிசு இறந்து போயிருச்சு. அம்மா, அப்பா, என்னோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்த நான் தான் ரவிமோகனோட குடும்பத்தை கெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேனா? அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட குழந்தை இறந்த துக்கத்தில் இருந்து நான் வெளியில் வர்றதுக்கு எவ்வளவு போராடினேன் அப்படின்னு எனக்கு தான் தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது ரவிமோகன் அவரோட குடும்பத்தை பிரிஞ்சு குழந்தைகளை பிரிஞ்சு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ அவங்கள பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ நான் நினைப்பேனா? ரவிமோகன் ஒன்றும் குழந்தை இல்லை, அவரோட வாழ்க்கையில் அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது அவர் தான். அவர் யார் கூட பேசணும், யார் கூட பழகணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறதும் அவர் தான். அப்படி இருக்கும்போது என்னை எதுக்காக எழுக்கிறீங்க? நான் யாருன்னே தெரியாமல் என்னை பற்றி பல அவதூறு கருத்துக்களை பேசி மக்கள் மத்தியில் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க. கேமரா முன்னாடி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடைக்கலையா? உலகத்தில் போர் நடந்துகிட்டு இருக்குது. மக்கள் வரும் காலங்களில் கேஸ் சிலிண்டருக்காக கஷ்டப்பட இருக்கிறாங்க. மக்கள் பலருமே சாப்பாட்டுக்காக சிரமப்படுறாங்க. அவங்களுக்காக நீங்க குரல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோல கண்கலங்கி பேசியிருக்கிறாங்க. இவங்களோட இந்த வீடியோ குறித்த பேச்சுகள் இப்போ சோசியல் மீடியால பரபரப்பா பேசப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது. I come from a community where my parents have said always respect people, don't cheat anybody, don't lie to anybody, don't take what is not yours.
don't erupt a volcano just because you want to see fire all around you. I come up from that upbringing, and so I don't have any necessity, any interest to break anybody's family. If the family was not already broken, if what people have done didn't really affect the people in contention, nobody would get out of their houses. Even today, you are married, most of you are married, most of you are going to be married. I'm not, I'm single, I'm happy. Maybe one day God will find whatever it is for me and I will abide then. I don't have a rush with my life. Why are you guys deciding anything for me? I don't get it. So whatever tag I have, whatever I have said so far in the last 2 years, never have I been against anybody having their family, being together, doing what they wanted. In fact, as a therapist, my first suggestion to the person in contention was, hey, I can work in therapy with you if you want to make it work in your family. And because the answers were not anywhere close, and because the trauma was so hard-lived, I couldn't take up the case for myself. So before you analyze and assess anybody else, what they want to do and what they want to say, I would like to tell you, everybody has a story. Everybody is going through problems. So are you. You may not be happy in your regular household. I understand. So am I not. I also work hard every single day to become the person that I'm becoming. In the ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க வந்து என்ன my socials are my work, right? I get inquiries from there. I have people that I support. I get my spiritual therapy inquiries from there. And mind you, I have clients all across the globe who are registered with me as a spiritual therapist, that I help so many people. People don't sign a bond without asking me in therapy. That's the kind of work I do. You think I'm not going to take the lives of anybody else seriously? Have some mercy on me. I don't want to keep doing this with you guys. I know all of you have busy lives. I know you are also trying to feel somebody else's pain for your pain. But it is not true. Everything you see is not true. And if you really want to get at me, you gotta come to my face, buddy. Really, don't do this online. This whole bot system, this whole trying to demean a person's cadre just because you don't like it, because you think something was wrong, is definitely not okay. And now the other question that people keep asking: if you know what you're doing is not correct, why are you still roaming around with this person? Inge odla illingla. இங்கே தானே இருக்கோம், உங்கள் கண்ணு முன்னால் தானே இருக்கோம். 2 பேர் இருந்தாலும் 10 பேராக இருந்தாலும் உங்கள் கண்ணு முன்னால் தானே இருக்கோம். சிஎம்முக்கே அவ்வளோ பிரச்சனை வந்து சிஎம் ஆயிட்டாரு. இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. And when the world is becoming a beautiful place, you guys are worried about who broke what, who did what, and what do you mean by understand? I mean, I've only seen blood leave my body for the abuse I have been through. Who's the people know who it is. People, the whole industry. I have met people across the globe when I've traveled with Mr. Ravi Mohan for events that I have got him, brand collaborations and stuff like that that I've been working with him. And there are so many people, random people who've come, held our hands and said, oh my God, thank you for saving that boy. Thank you for making that boy smile. That அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோ நாங்க பார்த்ததே இல்லை. அவங்கள பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும். இண்டஸ்ட்ரியில கூப்பிடுறதே அது வந்து whatever you all call me, that is what everybody calls everybody else who's in this picture. Just because you're going to be saying this to me, you think it's going to take me down? Influencers who have nothing to do with... I saw a comment. Check this comment out. Okay, this comment says that this person is so toxic and has said such bad things about so many people that they died. You are letting a murderer walk around in town, but you have a problem with me helping another friend out? Wow, guys, like some class, I understand the 2,000 women that feel in and around us that feel like everybody else is right, but I don't have a perspective. I would love for you to walk a day in my shoe. If you want to do that, my doors are open. Come, tell me you want to live one day in my life in the current situation that I am. Get to know the whole truth. I'm happy to invite the lawyers to have whatever discussions you want, get to know the truth, and then maybe write articles and articles of abuse and disbelief and chants and evil, and go ahead. But
there will come a judgment day. There will come a judgment day for the people. It's Kalyug, people. It's Kalyug. You know, karma doesn't go anywhere. And don't worry about mine. My karma knocks my door every morning with happiness because I know who I am and I know where I come from and I know what I'm working towards.